Good evening and welcome back to my podcast. Today we are going to do the eighth law of 48 laws of power. And once I finish my introduction, my brother will read out the law and then we will discuss. So I thought we will try a structured. Normally should be unstructured, but we will try a structure. The first 7-8 minutes I will talk in English, then I will try to mix Tamil into it. இந்த பாட்காஸ்ட்டுக்கு உங்களால் நான் வர வைக்கிறேன். இந்த 8th லா ஆஃப் தி 48 லாஸ் ஆஃப் பவர் பற்றி பேச போகிறேன். நான் இதை பேசி முடித்தப்புறம் என் தம்பி அந்த லா படிப்பான். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். முதல் 7-8 நிமிஷம் இங்கிலீஷில் பேசுகிறேன். அதுக்கப்புறம் கடைசி ஒரு 7 நிமிஷம் தமிழில் பேசுகிறேன். லெட்ஸ் ட்ரை திஸ். வினோத் லா. Ninth law, win through your actions, never through argument. நான் தவிர 8th லான்னு சொல்லிட்டேன். இது 9th லா. ஸோ கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டேன். தி 9th லா சேஸ் வயிற்றாவிடாவில் பேசிக்லி நிறுத்துங்கன்னு. ஏன்னா நம்ம ஊரில் நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தெரு கடைசியில் உட்காந்துக்கிட்டு ஆர்கியூ பண்ணுவாங்க, யார் பெட்டர் யார் தப்புன்னு. நான் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது கிரிக்கெட்டில் அவனுக்கு ஒரு செட்டுக்கு ஒரு ஹீரோஸ் இருப்பாங்க. ஸோ அதில் ஆரம்பிக்கும். அதை தான் அவர் பேசுகிறாரு. So the 9th law, it's not the 8th law. I made a mistake. It's the 9th law. The 9th law clearly states, talk to your actions and not to your words. So basically it says, Pyrrhic victory is a victory where you have won the war but lost the outcome and looks very bad. You lost the person, not the outcome. Yeah. The person you have won over, who you defeated, let's say, not won over. Won over makes it sound like they're on your side. Yes. Coming. So this is what the 9th law is. So the 9th law is basically normally meant for people who keep arguments between fans, which actor is better, which actor is not better, whether my team is better or your team is better, or my player is better or your player is better. Also it happens in fights between ideologies. What we must realize is there is a deep, if you are from America, there are deep Democrats and the deep Republicans. So you are actually trying to win over the middle portion, which is a very tiny slice. And that they are won by actions, not by talking. So most of what we see in the Twitter space where people argue with each other and call them names is all basically abuse. And it actually only builds resentment. So you have to talk through your actions. You have to say what you want to say. Normally that's why I don't reply to any comments. My action has to speak for itself, not engaging in banter with anybody who wants to come to my page and engage with banter. So finally what will speak is the work you have done, the actions you have taken, and not the empty words which you talk. And though this may take a long time for an outcome, the outcome will be in your favor. These are very clearly, now you talk about MSD in this because most of you like MSD and you know MS Dhoni. Dhoni is the least amount of spoken cricketer. That is, I'm sorry, my English was bad there. He's a cricketer who has spoken the least. Very few people know what Dhoni is thinking about. He doesn't talk, he doesn't wear his emotion on the sleeve. You don't know from his face whether he's won or lost. Everything is same, and he talks by actions. One of the most famous things he said, in the last over, if you have to score a lot of runs, the pressure is not on me, but rather the bowler. So when asked, the pressure is too much on you, he said, think of the bowler who is trying to bowl. So he was a master in talking very less and transferring pressure from one side to the other. So this is one. The second is Vishwanath Anand, who had a very difficult career to start with, in the sense that it was dominated by the Soviets. The chess world was dominated by the Soviets, basically favoring Kasparov and Karpov. Before that, there's a famous match in New York when Kasparov and him played for the World Championships. And there is a particular point in which Kasparov slams the door on Anand and Anand loses his nerve and loses the tournament. At that time it was said that Anand is a nice guy. Nice guys finished second
and maybe he will never win the championship. And the whole chess world was looking at Vasily Winchuk and Vladimir and the one, what's his name? Kramnik. So they were looking at Ivanchuk and Kramnik, and Anand was not given much credence. But things changed, and Anand won a world championship in a different format. That is, till then people played each other for a championship, and then there was a tournament championship, and Anand won a world championship in Tehran. And then the world had spoken into two. The FIDE had a regular chess championship, and Kasparov and others had a PCA, that is a professional chess association. And so Kasparov played Kramnik, and Kramnik beat Kasparov, I think, to become the champion on that side. There was a unification match where Anand beat Kramnik over a period of 5-6 matches and won the world championship. He went on to defend it 4 more times, and then he won 5 times. He was a world champion, and he spoke very little. In fact, if you go search the media, most of the interviews Anand has given is after this game is over, after his period of world dominance is over. These are 2 incidents that come to my mind on this. Vinod, you want to add something? 2 things I wanted to say was, one, this doesn't mean debate is or not of any use. There's a strong difference between arguing and debating. Debating is stating a position and giving space for the other person to state their position and having a constructive discussion about something. That's not an argument. And sometimes, where we've seen in the current environment the world is in, even when proof is there, people don't want to see it, which you can't do anything about. Even when you see the fire, the house is burning, there are people who like to stand there and say, no, it's not burning, and you cannot do anything. Like Anand always used to tell me when I was small, when I say the crow is white, you should also say the crow is white. Even if the crow is black. That is another out of context I'm quoting him, but the point is that sometimes you cannot win over people no matter what you do. Even if you have the right argument, even if you have the right proof, you can't win people over, so don't get frustrated. No, I thought the COVID vaccine. I didn't want to talk about vaccine because it's such a controversial thing. People are so highly opinionated. Science has suddenly become Science is passy. Yes. And people said the COVID vaccine doesn't work. Nowadays, black is not black anymore, white is not white. So the crow is white indeed. Yes. Times have changed. Yeah. Where science has become something else. Where superstitions and pseudoscience has become mainstream and science has become sidelined. Especially the talk of Ayurveda and correct. medicine. If your favorite people from history are alive now, they'll be rolling in their graves like Feynman, Carl Sagan. They'll be looking at this world and saying, what happened? Albert Einstein. Yes. Anyway, so now switching to Tamil. இந்த லா என்ன சொல்கிறதுனா, உங்கள் வார்த்தைகளோட உங்கள் ஆக்ஷன்ஸால் நீங்கள் பேசணும். வார்த்தைகள்னால ஒன்றும் ஆகாது, ஆக்ஷன்ஸ்னால தான் எல்லாமே நீங்கள் ரைட்டாக ராங்கான்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியும். அண்ட் இந்த லாங் டேர்ம் உங்கள் ஆக்ஷன்ஸ் தான் நீங்கள் ஜெயிக்கிறீங்களா தோக்குறீங்களாங்கிறத டிட்டர்மின் பண்ண. நான் பேசினபோது தோனி எவ்வளோ கம்மியாக பேசினார், பட் எப்படி ப்ரெஷரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணார் போலர்ட்டனும் ஆனந்தோட எக்ஸாம்பிள்னு சொன்னேன். மை பிரதர் கேவ் மீ தி எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் இப்போ பீப்புள் கோவிட் வேக்சினை பிலீவ் பண்ணாமல், சயின்டிஃபிக்காக ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் பிலீவ் பண்ணாமல் தே பிலீவ் ஆன் ஃபேக்ட்ஸ். நம்ம ஊரில் எதுக்கு ஆயுர்வேதா எதுக்கு அலோபதின்னு இல்லாமல் ஆயுர்வேதாவை நம்பி எனக்கு தெரிஞ்சு இறந்தவங்கள்லாம் இருக்காங்க. ஹார்ட் எலிமெண்ட்டுக்கு பைபாஸ் சர்ஜரி தான் வழி. ஆயுர்வேதாவில் க்யூர் பண்ண முடியும்னு டூ லேட்டாக வெயிட் பண்ணி பைபாஸை சர்வை பண்ண முடியாமல் இறந்தவர் எனக்கு தெரியும். வெரி எஜுகேட்டட் பர்சன். ஸோ அது மாதிரி இருக்கிற இடத்துல எதை எங்கே எப்போ செய்யணுங்கிறத நம்மளுக்கு தெரியணும். இன்னொன்று, இதனால தான் நான் கமெண்ட்ஸுக்கு முக்கால்வாசி நேரம் பதில் போடுறேன். பிகாஸ் அவன் ஏதோ எழுதுகிறான், ஏதோ அவங்க ஒப்பீனியன் எழுதுகிறாங்க, நம்ம அதை கேட்டுப்போம். பட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி டே ஹி ஹேஸ் டு ஒரு ஃபேக்டால் தான் பதில் சொல்ல முடியும். ஃபேக்டை வேறு ஏதோ டிஸ்டார்ட் பண்ணார்னா இதை வேறு ஏதாவது ட்ரூத்தே கிடையாது. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் நேருவை பற்றி நேற்று பேசினேன். அண்டு ஐன்ஸ்டைன் நேருவை பற்றி என்ன சொல்லியிருந்தான்னு ட்வீட் பண்ணேன். அதில் எட்வினா மவுண்ட்பேட்டனை பொறுத்தவும் நேருவும் ஒரு லவ் அஃபேர் வச்சுருந்தாங்கன்னு ஒரு கிளைம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு எந்த ப்ரூஃபும் கிடையாது. இவன் போய் பார்க்கல, நானும் போய் பார்க்கல. ஐன்ஸ்டைன் ரிட்டன் எழுதியிருக்காரு, அவர் கையெழுத்து போட்ட பேப்பர் இருக்குது. அது மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது. அண்ட் ஃபார் ஆல் தட் மேட்டர், Nehru wife was dead and gone. So there was nothing that Nehru did wrong. If at all anything did wrong, it was Edwina who did something wrong. So
Just because you don't like the ideology of a person, you want to attack the other person without any proof or evidence or anything. ஸோ இது வந்து வேஸ்ட். இது வந்து இந்த மாதிரி ஒரு டிபேட் பேண்டர் பண்ணி வேஸ்ட்டு. when you don't have a rational ஒரு நியாயமான ரேஷ்னல் ஆர்கியூமெண்ட் இல்லாமல் யூ பிரிங் irrational without any evidence you start attacking people, இது வந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஆல்ரெடி ஐடியாலஜிங்கிறது மோஸ்ட் ஆஃப் இட் பொலிட்டிக்கல், சினிமா, ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயும் ஐடியாலஜி. எனக்கு விஜய் பிடிக்குமா அஜித் பிடிக்குமா முன்னாடியே டிசைடட். எனக்கு தோனி பிடிக்குமா கோலி பிடிக்குமா முன்னாடியே டிசைடட். தோனியும் கோலியும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்போம். இவங்க 2 பேரும் ட்விட்டரில் அவனுக்காக அடிச்சுன்னு இருப்பாங்க. விஜயும் அஜித்தும் நேராக பார்த்தா பேசிக்க போகிறாங்க. இவங்க 2 ஃபேன்ஸும் அடிச்சிட்ருப்பாங்க. அதனால் உங்களோட வார்த்தைகளோட ஆக்ஷன்ஸால் பேசுங்க, அதுதான் வர்த்தாகும். இதுதான் இந்த நீ சொல். இன்னொன்று வந்து என்ன உங்ககிட்ட யூ நீட் எலாபரேட் வந்து, இஃப் யூ ஆர் சம்ஒன் ஹூ இஸ் இன் பொசிஷன் ஆஃப் பவர் வந்து டோன்ட் ஆர்கியூ வித் யர் சபார்டினேட்ஸ், கிவ் தெம் a சான்ஸ் டு ப்ரூவ் தெம்செல்வ்ஸ். ஒரு ஆளுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் யூ கேன் சே யூ சக்சீடட் ஆர் ஃபெயில்ட். ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்காமே வந்து பிஃபோர் நீ இஸ் ப்ரெசென்டிங் an idea to shoot that person down and argue with them is of no use. So the reversal of this law வந்து என்னன்னா, you yourself don't engage unnecessarily in arguing. Give opportunities to people below you to prove themselves. Even if you have a leader or you have someone below you, give them opportunities to prove themselves before you start attacking them and butchering them. நிறைய பேர் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்காமே வந்து they'll assume something about someone and start attacking them without even realizing what they're talking about. அந்த வேலை முடிஞ்சதா முடியலையா, அவனுக்கு எதாவது என்ன ப்ராப்ளம் இருந்ததுன்னு தெரியாமையே they will jump the gun and attack them. ஒன்ஸ் வார்த்தையால் ஹர்ட் பண்ணியாச்சுன்னா வெள்ளை எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதாவது ரிவர்சல் ஆஃப் தி லா. தேங்க்யூ. நாளைக்கு வந்து we'll talk about law 10. law 10. இன்னைக்கு தப்பாக நான் law 8ன்னு சொல்லிட்டேன். இது ஆக்சுவலி law 9. தேங்க்யூ.